Right, konnichiwa everybody, kamusta kayo? I am Tonsky and today I will teach you how to remove or at least minimize the wind noise on your motovlogging microphone. So ganito kasi yun, isa sa pinaka frustrating at nakakainis na bagay pagka nag-edit ako ng motovlog is yung maririnig ko yung wind noise kasi pag nagsasalita ka, minsan mas malakas pa yung wind noise eh. So hindi siya magandang pakinggan pag pinapanood. Kung ako mismo na nanood ako ng motovlog na mas malakas pa yung wind noise kaysa sa boses ng tao. Hindi ko siya kayang panoorin kasi importante sa akin yung audio. I mean, okay lang sa akin kung low quality yung video, kung standard definition yung video, basta okay yung audio, papanoorin ko yun. Pero pag yung audio niya sobrang sama, hindi ko kayang panoorin. So sobrang frustrating sa akin nung nag-start ako mag-motovlog tapos na-realize ko na yung wind noise every time na mag-motovlog ako is sobrang lakas. I mean, lalo na pag mabilis ka, sabihin natin tumatakbo ng 70, 80 kph. Yung wind noise halos hindi mo na marinig yung sarili mo eh. Ginagawa ko tong video na to para hopefully makatulong sa inyo mga nag-aspire mag-motovlog or current na nagmo-motovlog pero hindi rin mahanap kung paano i-eliminate yung wind noise. Kasi ako sinubukan ko na rin i-eliminate yung wind noise sa audio software, sa Audacity actually. Pero hindi ko magawa. So yan. Ito yung example ng isang video na may wind noise. You know, just have a chill bro night. Drinking milk tea, fruit tea, and all that stuff. Tapos ito yung isang example ng yung nalagay ko na yung solution. Ang lakad po natin ngayong araw is Kabiyang Tunnel. I'm on my way to Shell Ortigas right now to meet the squad. I'm not sure how many we are. I think we're like 4 or 5, 4, 5, 6 today. Somewhere like that. So first things first, we need materials. Of course, the first thing we need is our microphone, which is ito. Nilabas ko siya sa helmet kasi para makita nyo. Usually, nandito siya sa ilalim. Kung nakasuot ka ng helmet, nandito siya. Dito mo siya nararamdaman. Sa cheek pads. Doon ko siya nilalagay. We need scissors. We need tape. And the most important part, we need rubber. This, ano po ito? Surgical gloves. Pwede ka rin gumamit ng condom kung gusto mo. Pero, yun nga. Kung ano yung available sa'yo. Pagbili ko po dito, binili ko po ito for 3 pesos in Mercury Drug. Apparently, nagbebenta sila ng tingi-tingi lang. So, first step, we'll take our scissors and our rubber surgical gloves. Tapos, putol tayo ng daliri. Kayo na bahala kung ano yung kasya, di ba? So, I think yung middle finger is the best. So, putulin lang natin siya. Like that. Tapos, yun lang yung kailangan natin actually. And then, itong middle finger na to, ipapasok natin yung microphone dito. Parang condom nga lang. Unless di kayo gumagamit ng condom, which is gumamit kayo ng condom please. Anyways, ipapasok natin siya. Like so. As you can see, iniwan ko yung yung foam kasi nakakatulong rin siya na ma-muffle yung wind noise. Hindi ko na siya tinanggal. Yan. So now we have this. Yeah? So the next step is we get some tape. Hindi naman kailangan mahaba. Any tape will do. Now, iti-twist natin yung ito. Para sigurado tayong ba-block out yung hangin. Iti-twist natin yung itong part na to. We'll twist it.
as tight as we can. Yung goal nga natin dito is no wind noise. Tapos ite-tape natin siya. Ayan. So ganyan yung itsura niya, medyo scuffed yung dating. Pero more or less, it's gonna look like this. And this will give you the results you want. That's it. Tapos, ipasok mo na lang siya ulit kung saan mo siya inilagay before. Which is sa akin is on this part of the cheek. And that's it. Yun lang yung kailangan mong gawin. Problem solved. I can vouch. It's the real thing. So yeah, I hope that helps you guys. I hope that helps everyone. And please subscribe to the channel and tell me in the comments below what you think of it, if you do it, and kung ano pa yung mga concerns nyo or what you want me to make a video of. Alright, so I'll see you guys on the next one. Peace.